Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez très bien. In this video, we are going to see three ways to say that you agree with someone in French. How to express your agreement in French with myself, your French tutor online, Pascal, and of course, FrenchSpanishOnline.com, where you will find the script of this lesson. So let's start first how to translate the verb to agree in French. To agree is a compound expression as we use être d'accord. So three words to translate to agree in French, être d'accord. So the things you need to know here is how to conjugate the verb to be. So if you want to say I agree, you will say je suis d'accord, and with the contraction it is je suis d'accord. Tu es d'accord or t'es d'accord with the contraction. Il est d'accord. Nous sommes d'accord. Vous êtes d'accord with the liaison. Ils sont d'accord. Okay? So that's the things we need to know here. The verb to be to translate to agree. So let's see now some English expressions and translate that into French using the verb to agree. So, I totally agree with you. How to translate that into French? I totally agree with you. Well, you can say je suis totalement d'accord avec vous. And here, as you can see, the preposition is the same. In English, we have with, and in French, it is avec. So, to agree with is être d'accord avec. Je suis totalement d'accord avec vous. Of course, you use vous in a formal way or with several people. But if you know the person, you can say je suis totalement d'accord avec toi. Je suis totalement d'accord avec toi. Instead of totalement, you can also use entièrement, very common. Je suis entièrement d'accord avec vous, je suis entièrement d'accord avec toi. Or, je suis complètement d'accord avec vous, je suis complètement d'accord avec toi. So, I totally agree with you. The first way to translate this expression and to show your agreement. Let's see now a second way to translate the same English expression. I totally agree with you, but with another expression in French. This expression is être de votre avis. Avis here means opinion, point of view, something like that. But the expression être de votre avis means to agree with someone. So here I totally agree with you is je suis totalement de votre avis. Again, if you know the person, you can say je suis totalement de ton avis, of course. And if it's someone else, I totally agree with him, it will be je suis totalement de son avis. Of course, you need to agree the adjective, the possessive adjective here. So je suis totalement de votre avis. And you can use the same expressions as before with different adverbs. Je suis entièrement de votre avis or je suis entièrement de ton avis. And je suis complètement de votre avis. Je suis complètement de ton avis. Okay? Let's see now a third way to say that you agree with someone and you want in this third case, you want to say that the person is right. So you are quite right. You are quite right. So the thing that first we are going to see is how to translate to be right in French. To be right, here we have the verb to be, and in French it is one of these expressions we use the verb to have instead. So to be right is avoir raison. Avoir raison, and it's the difficulty. You need to remember that here it is the verb avoir. So if you want to say I am right, in French you will say j'ai raison. J'ai raison, t'as raison, il a raison, nous avons raison, vous avez raison, ils ont raison. The verb to have. So now let's come back to our expression you are quite right. In French, using the verb avoir, we are going to say t'as tout à fait raison. T'as tout à fait raison. Tout à fait is an expression to say something like quite, totally, entirely. Tu as or t'as tout à fait raison. And of course, you can also use a different adverb. Vous avez entièrement raison. Vous avez complètement raison. Tu as tout à fait raison. So it's the way to translate here to be right. So here we have just seen three ways to say that you agree with someone. The first is
Je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec vous, je suis d'accord avec toi. Ok, non, je suis d'accord avec toi, très bien. Oh, je suis de ton avis. Ah, je suis complètement de ton avis. Oui, je suis de ton avis. And tu as raison, t'as tout à fait raison. So, 3 ways to say that you agree with someone in French. D'accord? Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes de mon avis? Bon, c'est très bien parce que maintenant c'est fini. Alors au revoir et bon français.